article views. Um, Technical name, and we'll have the description of the article view. And for attribute view, the data category would be dimension, which indicates that you cannot use measures. But for article view, you will see data category as what? View, which indicates you can use measures into it. And then you know about the client. For example, if you have mandate client dependent tables, mandate. Now, if you say cross client, it does show data for all the clients. If you say session client, depending on the client what you logged in, you get to see the content. If you say default schema, when you say default schema, then this will be the schema which will be used for your currency conversion or unit conversion. Okay. And we'll see about this input parameter enabling history. Then cache invalidation is same, and there's a new checkbox here, allow relational optimization. Is much important point. ఏమవుతుందంటే look at this now. So we already understood that whenever you deploy a view, whether it is attribute view or analytical view or calculation view, create a column views in the backend in this big schema. Which is big. Okay. So I just would like to see it for this one. ZAV sales main to filter. ZAV underscore sales underscore main underscore 002. Look at this one. Don't worry about this 002, but just look at this one. Only 002 main, yeah. You see the sub views, but this is a main overlap. This is called as overlap catalog column. So we can also do reporting on this also, yeah. But the logic here is, for example, so I do this. I do open and do have like counter field here. No count. Let me put count new counter. I would like to get the count of order numbers here. What is 002 CKF is mine. Yeah? ZAV sales underscore main underscore 002 underscore CKF. Observe this. You see what overlap catalog column view, and you also see a column view with small calculator view. That indicates calculation column views. So generally what happens when you're creating analytical view, when you use calculations like counter or complex calculations, sometimes on top of this overlap catalog column view, you just create a calculation column view. Overlap column view మీద ఇంకోటి calculation column view create చేస్తాం in order to handle the performance. Because what happens when you build calculations like new counter or complex calculations, sometimes it does try to build your view with sub-select, sub-queries, query inside a query. But because of this, what happens, the performance of the view will be degraded. So to overcome this, what it does, apart from this overlap catalog column view, it does create a calculation column view at the top. Catalog calculation column view. In this kind of cases, when you want to handle the performance, what you will do? Go to this. What is it? Allow relational optimization. When you do this, it eliminates that queries and handles the performance of your view. నార్మల్గా అనలిటికల్ వ్యూ క్రియేట్ చేస్తే ఓవర్లాప్ కెటలాగ్ కాలం వ్యూ క్రియేట్ కావాలి. ఎప్పుడైతే కాంప్లెక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ కానీ కౌంటర్స్ కానీ పెట్టినప్పుడు సబ్ క్వెరీస్ రావడం వల్ల ఆ ఓవర్లాప్ కెటలాగ్ కాలం వ్యూ మీద క్యాలిక్యులేషన్ కాలం వ్యూ క్రియేట్ అవుతుంది.
అలాంటి సినారియోలో వ్యూ పర్ఫార్మెన్స్ హ్యాండిల్ చేసే దానికోసం వీళ్ళు ఎనేబుల్ ద చెక్ బాక్స్ అలౌ రిలేషనల్ ఆప్టిమైజేషన్. ఫోకస్ ఆన్ దిస్ చూడండి. Generally what happens, we can enable relational optimization for analytical view to optimize your SQL form. For example, SQL select A, sum of A from this, select star of AB from, అంటే ఇప్పుడు ఏంది సెలెక్ట్ లోపల సెలెక్ట్ ఉంది. సో టు ఓవర్కమ్ దిస్ వాట్ ఐల్ డు, దీన్ని ఇలా కన్వర్ట్ చేయాలి. నార్మల్గా సెలెక్ట్ ఏ సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫ్రమ్ ఏవి గ్రూప్ బై ఏ అంటాం. ఏవికి మళ్ళీ సెలెక్ట్ స్టార్ ఆఫ్ ఏవి రాకుండా ఏవి రిప్లేస్ చేస్తే వీఆర్ ఎలిమినేటింగ్ సబ్ క్వరీస్. అలాంటప్పుడు ఏమైందంటే బై సెట్టింగ్ దిస్ ప్రాపర్టీ అలౌ రిలేషనల్ ఆప్టిమైజేషన్ ఎప్పుడు సెట్ చేస్తామంటే సెట్టింగ్ దిస్ ప్రాపర్టీ వుడ్ బి ఎఫెక్టివ్ ఓన్లీ ఫర్ అనలిటికల్ వ్యూస్ హ్యావింగ్ కాంప్లెక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ సచ్ దట్ deployment of analytical view generates catalog calculation view on top of generated catalog overlap. In what kind of scenario I should enable the checkbox allow relational optimization is, this setting would be effective for analytical views having complex calculations such that deployment of analytical view activate చేసినప్పుడు it generates a catalog calculation view on top of what? Catalog overlap. Generally, when you activate analytical view, it has to create only catalog overlap view. But because of complex calculations, it tends to create catalog calculation view on top of this overlap view. అలాంటి సినారియోలో you have to enable the checkbox allow relational optimization. This is what. చూడు, ఈ కేసులో ఓవర్లాప్ catalog కాలం వ్యూ ఉంది అండ్ క్యాలిక్యులేషన్ కాలం వ్యూ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే ZAV underscore 002 చూసినాం అనుకో, దీనికి ఓన్లీ ఓవర్లాప్ ఇక్కడ వరకు అన్ని 002 కదా, సారీ ఇక్కడ వరకు దీంట్లో ఓన్లీ ఓవర్లాప్ ఉంది. చిన్న క్యాలిక్యులేటర్ సింబల్ ఏదైనా ఉందా, క్యాలిక్యులేషన్ వ్యూ ఉందా, లేదు. ఇఫ్ యూ గో టు దిస్ ఇక్కడ చూడు సీకేఎఫ్ చూడు, ఓవర్లాప్ ఇక్కడ ఉంది సీకేఎఫ్ ఇక్కడ వరకు దీంట్లో నీకు ఓవర్లాప్ కెట్లాగ్ కాలం వ్యూ ఉంది. ఇది చిన్న క్యాలిక్యులేటర్ సింబల్ చూడు, క్యాలిక్యులేషన్ కాలం వ్యూ ఉంది. ఇలాంటి వ్యూస్ కి షుడ్ ఎనేబుల్ చెక్ బాక్స్ అలౌ రిలేషనల్ ఆప్టిమైజేషన్ టు ఇంప్రూవ్ ది query performance by eliminating subqueries internally. అది ఓకే, then that is fine. Once you deploy it, that you find that it's creating that, so then enable the checkbox and react to it. So yesterday someone called me and they said they have some doubts with this scene. How did you create analytical with attribute views? See, this is an attribute view what attribute we have created with business partner and address, joined an address ID, and then I had another attribute view for what product. If you see this, I had product table joining the utilities text to get the description, and I had joined from the supplier ID. I've joined my partner ID to get the supplier name, and from this again address I've joined the address table to get the supplier demographics, city, country, all this. And then I've used my time-based attribute view. Yeah. And then what I've done, I've just gone into this analytical view. I've used the header and item in the data from the item. I've selected order ID, item, product, all this. And from the header, I've selected partner ID and then statuses. In the star join node, I went about joining these columns from the data foundation towards the what? Towards the other attribute views. You can just right click here and say add, and then start adding your attribute views. Okay, boss?